കണ്ടോ? ആരും നോക്കാനുള്ളത് നിലത്ത് വെച്ച് കയറ്റി വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു വീതിയുള്ള ബോട്ടിൽ ഇതുപോലെ കുറെ പാർട്ടീസൊക്കെ നയിച്ചു. ഇവിടെ വെറുതെ വെള്ളമാണ്, പക്ഷെ മറ്റിടത്തുണ്ടല്ല. അതിനെ നിർത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവും. ഇത് അടിയിൽ ഒഴുക്കിട്ട് കൊടുത്തേക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒഴുക്കിൽ ആക്കി വെച്ചേക്കാണ്ട് സംവിധാനം ചെയ്തോക്കല്ലോ, എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. നമ്മളുടെ അടുത്തൊക്കെ വന്നിങ്ങോട് ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് അങ്ങോട്ട് വാഴ ഇറക്കും. അല്ലേ എൻജോയ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും. ആ ഈറ്റ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അയ്യോ കുറച്ച് ഡീപ്പാണ്. ഡീപ്പില്ലാണ്ടാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. അതിനകത്തോടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആനാസ് അല്ല ആന അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടി വരണം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിയണ്ടാണ് ആനേ. നേരം തലതിരിക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ട മുമ്പിലിരിക്കാൻ വേണം. അതെന്താ फ्लैशलाइट करना है, इनका प्रेस करने की तरह जी इसको प्रेस कर लो. लांगटम नंबर all of them eat fish, the small fish. Yeah, if you like open the window, it's okay, no problem. My name is Michael Jackson. Oh, sorry. My name is Kendall. Michael Jackson. Damn. Right. My name is Kendall. Michael Jackson. He look like my elder brother. I like his and that. I see some of you like it. My name is Kendall. Yeah, nice to meet all of you. From here to the right splash by harbor, you can see the Royal Grand Palace. That is the highlight of the 200 years ago, back in Rama I. And that temple is the massage crew in Thailand. You like massage? Massage. Did you like? Oh. You know what is that? What is that place called? The Royal Palace or the Grand Palace? The Grand Palace. The Royal Grand Palace. The last night
We just finished for celebrate for our king's birthday on the road. Probably it was on local television. You will see a lot of fireworks, and if you stay around here last night, probably you saw all the Emerald Buddha image, temple of Emerald Buddha. And Emerald Buddha in there was made from the green jade, very beautiful. And in Thai is Kakeo Malakot, and the temple called Wat Kakeo, right? Many Thai people. Now we see a little bit of local people house along the canal. So we see a lot of people house like this one. You see many houses on your right side. Almost every house. Their house is on the water, it's on the canal. And the house is out the dam or water wall the dam. What happened in rainy season? Some family is brought in a house, but not long time, because water is not Thai history on October, November every year. When they are going to the end of raining, and that animal is the lizard. The lizard or water monitor. You know water monitor? Yes. Some people call monitor lizards, or monitor crocodile monitor, sorry. It's not eat the people for that animal, but sometimes we eat them. Not mine, some of people eat them. They out, they get their back. That's only 5% of income. Dragon fruit. And the next one, pineapple. Yeah, ananas. Anyone from Germany? Ananas. And next one, mandarin. 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 Sorry. And the next one, do you know? That is rambutan, or hairy fruit. And the next one, this is the queen fruits of Thailand. We call mangosteen. Put the white one inside, right? And next one, watermelon. Banana. Next one, cantaloupe, Thai melon, cantaloupe. Next one, pomelo. That is guava. Next one. Fire station. So you will see in front of there will be a yellow, orange boat in front of fire station. Next to that, please have a look, a group of three here, and can you see the flags over there? That is French Embassy, Star Hotel, and the first hotel here in Bangkok. And the shutter boat, a boat with Thai style with the flags, yellow flag, that belong to Mandarin Oriental shutter boat for the customer to use to across the river to go the other side and go to BTS Skytrain. Next to Mandarin Oriental is Assumption College International School. Please have a look at the pier. You see a lot of children, and right now is